askan bi comme niñ ko di defee rek ni ma ko gisee soola bu lañ lay andil bés bu ne fan yi rek ñu gis ne fu mu nekk ni internet problème maa ngi am si Gambia bi ñu gis ne internet dafa nekk lu xamante ne ñu bëri si loolu lañ dee dundee internet dafa nekk lu xamante ne students yi loolu lañ dee use si school si computer ñu gis ne liggéeykaay sax internet lañ dee use ñu gis ne tamit Gambia lii moo nekk ñetti yoon internet outage di am si Gambia bi duñ def dara nag nañ génn si biti waxaa askan bi ñu la cale ñoom loolu lañ foog lan moo waral internet outage bi si Gambia bi toppaleen ñu Gambian Talents TV la ko Omar Camara men da sida andi site woni de balde internet alaka sa de balde fo ne to ko mo jan hanki so turu awati hebani anko honno wadida dum fil honno andi on donc mimi anda ko compagnie ji wala ko government mimi anda ko mobile compagnie wala ko government mimi anda ko hombo jogi ji ne to ko hore makko tigi mimi anda dum anda ko compagnie mobile ji wala ko government mimi anda hombo jogi programme in ne to ko tampere on ɗum addamma min de tampere komi heɓida ko communication wonde hakkunde ma kañum business an ɗe balɗe o taƴi quoi o taƴi joni bi hanki ko ɗum ɗo woni laabi tati ɗum ɗo no wadde affaire internet on joni an ko honɗum ko tampereji honɗum ɗum addamma e nder e gambiyanɓe ɓe minen komi faala ko neto ko waɗa système tan so yimɓe jokku golle mum business o yahay eni golle o yahay way wadde fof connexion o yahay wadde fof neto ko yahay tawi sare fof ko jooma famille yimɓe fof jogui haaju yimɓe fof ko jooma famille so ɓena toon kadi ko neto ko ɓe gollanta quoi so on ɗon so yahay are tan tampere makko heɓa toro nde leydi ndin quoi ok yimɓe boyi no toñude laamu ngun ɓenni o laamu ngun no jogii juuɗe muɗum fiiɓe heɓa no ɓe wujjira élection ji arayde ɗin an ko honɗum wiiɗa e mum no honno yiruɗa ɗum ɗon on ɗon mi annda hay fucciti on ɗon kay ɓange on ɗon hay fucci mi annda on ɗon eyi min ko mi anndi toon ko ɗum mi haali kulle laamu walla ɗon ɗon mi annda hay fucci toon eyi an ko waaji honɗum maranɗa laamu ngun e yimɓe gambiyanɓe ɓen ko waaji waaju honɗum advice honɗum maranɗa laamu ngun e gambiyanɓe laamu ngun ɓe wakkili tum because ɓe wakkili joni piiji ɓuri yahe normal hay joni ɓe ɓuuri wakkilete ɗum so circulation moƴƴayi golle yahay so fay so kadi yimɓe ko ñamata ko ɗon kadi wawi réglé to quoi eyi awa jarama ite tondi nte dawda ñi watin kono internet kuwoɓe ko layarin banko kan foya kala muta na kam ko wato kono ko layarin bagge because of manila 2 weeks back falang sita yan kabrin somonda fo wularo communication o buka dum mo buka telephone mo buka mo ko no e mo sodo neto nyimbe nyin tinyatale so ay mo do ko nyim fon ko layarin tel ma jantole because sometimes len do ko nya communication o lan ka diam telephone o lanu so e customer fan ke ko le wado pour les communication o ke pour bagage o karola throughout ma soto no so ay mo batandile akela ko ya ku balto lum sa nyimbe kerin waye mun ko le yakule sotete yinda ko ya ko nya gina la fa bakale because of kunum falan the same problem afin kunum falan throughout kabin somonda mo mele ko do so don dara bank falan pour ka ko do fantano je matan go ne do ko be jam tala be felta so akela bata balti bo kabin kunum falan mo ko kabin Europe pour business o ka link e bu ka link no ko do fan kina boy do fan ele kulum bo ko do yin throughout ma so no fo bila tata ko do yin finte no bank so akela ko ya ku bal fanta mo disable nak aka do ko yin falan na sandi bakale nak bo communication no la nan ka ñoom moole because sama ka feel kunun neketa sinya saban jangoti internet o be nyin kole yakuwol la banko kanja say nyin ka be continuer la banko ka ite amere nyimbe mun kole yakule natira banko dingoli nyin ka ko continuer la banko kara gena wos la le because a banko nyin communication nyin la dumale so contact ko fa ba jina duma because every day kay ko mo ko do fa mun ga kina Gambia ko na jang asia batale so on communication man so do rek o mun ko nga kiya be ka sulole fentinano so banko nya ba samala dumale dal ko ya ko da wala man la fala because ma nyami right na banko nyin tamita wala pour ka fo international field la le amanya ka field because ko ya ko ba na banko kan nak mo jama be man sakunda tumi kan ko nyin internet o be nyin problème o men kono ibulobe dumale saje janni election o kanana foi tolbe election o be sunyaro ke la jeno nyaadi ite se mune fo no okay ente sa fo mun fo karola fala because of
ya mo ka Masakunda falan tuma because mo ya mo le ka fo mitin la dol ka fele because I NPP ko dol ka fele ka fo ko se ko communication ni be ke la state house ko di pour mo diaspora FCT bon fen fola isa kalmuta no. So that's why you want to come hakilo ka to kan ko maybe be la ko la ke kanu pour ka communication ni jam no nyami pour momo di am den diaspora falan samuel la state house nyon kono so ngo ke la ko ya ko la fala banko nyin kan. Sa ite mu yamari kumala sudo ibe semendino banku dingol la ani Mansakunda. Okay, ndasa mu fo Masakunda ko ñing Gambien bel dentala. So media ni yani indi fonko ni communication ni ya bula free. Aba nyami nun kami ya yame time ay continue wo nyama. E kala mo communication ta ka sis mol bulu e ko ba samale on side pour ka mol modito. So ko ñinti aji jam ba rontale da mo ñaka ko nyama. Okay, abaraka bake. Abaraka. tur bi maam Jatu laa tudda maam Jatu ba yëg nga problème internet bu xew si dëkk bi déedéet yëguma ko de yëguloo ko ok yow like problème internet bu xew si dëkk bi yow ban jafe-jafe nga fonde nañu jural ñun Gambians yi internet bi fu mu nekk nii moom mu ngi yaaxa dëkk bi bu baax a baax because xale yaaxa nañ seen boppa yu bëri yang fay xew sëy ya ngi tas internet bi daal mu ngi yaaxa lu bëri te éducation yi Gambie internet bi bokk na si lu xamante ne moo tax éducation bi mun ta strong mun ta effective xale yi jàngatuñ mooy loolu sëy tas nañ internet bi kay lu mu nekk di yaaxa bëri na jeexut xaajut so ñun daal ñoo si war a bàyyi suñ xel rek ñuy xool lu xamante ne loolu lañ war a def pour mu yóbbu Gambia kanam daal because internet bi mu ngi delloo yëfi bu baax gannaaw lu tax nga ne internet bi mu ngi delloo yëf yu bëri si gannaaw because da nga realize ne nit ñi sakatma students yi dañ gën a concentrate si internet bi ba seen jàngee léegi concentrate tuñ ko xale yi léegi readatuñ seen book si concentrate tuñ si dara ku nekk muy concentrate si internet bi te internet bi dafa am advantage am disadvantage yaa ngi realize ne comme internet bi nit ñi lu si dee gën a concentrate negativity baa gën a bëri foofu noonu nit ñi they are not making the best use of the internet so that is why internet bi moom disadvantage baa gën a bëri daal si ñu gis na ne tamit like internet outrage bi dafa bëri si Gambia bi moo nekk ñetti yoon muy happen te ñu gis na ne lii su continuer yow ban façon jafe-jafe nga xam ne nañu amal doomi Gambien si waaw man moom si démba bu xew sax boobu moom ma jëlaale exemple si man because yaa ngi realize ne démba throughout man suma yaay papa mu ngi Sénégal so gars yi dañ dee communicate mu ngi am serious sickness ba xamante ne ñu ngi ko kii so démba throughout bu gars yi buñ ko déggutee dañ fogoon ne comme xëj na dafa dee ak yooyu kenn mënut a xam daal so we are very worried so internet bi démba moom nu mu mel loolu su xewatee lu bëri mun naa xew te loolu dafa affect ñu bëri daal especially ñun suñu family démba things were not okay with us because mënuñoo communicate ak pa bu feebar ak yooyu noonu so it wasn't okay with us daal ñu bëri tamit ñu ngi tuumal nguur gi ne ñoom dañ si am loxo ñu gis ne dañ si bugg a sàcca because of the upcoming election bi yow naka nga gisee loolu waaw man loolu dégg naa ko waaye man I don't buy that idea because man dama realize ne because man internet bi bu mu demutoon sax call naa customer care ma laajte leen xanaa lu xew ñu ne man cable yi ak yooyu noonu so man comme yëfi election bi daal dañ bëgg a sàcca ak yooyu man it does not make sense so I don't believe in it foog ma ne loolu moom dëgg la man foog naa ne daal nit ñi ñoo nekk di wax lu leen nee rek nga yëfi politique moom ñëpp xam ne ñu nastie ku nekk loo xam nga wasi ku nekk loo mun nga wasi waaye yàlla moom xam na lu xew yow luy sa advice si government bi ak Gambian si at large man lu ma advice government bi mooy comme na gaay improve na gaay try ñu improve secondly when it comes to the internet ak comme lu xamante ne si national development bi la nit ñi dañ try ñu improve si bu baax politique bi ñu xam ne comme lu em rek la secondly ñun youth si dañ war a mandu si politique bi because xam ne politique Gambia dafa overtilim te dafa nasty yaa ngi understand so ñun students yi ak ñun ndaw yi youth si dañ war a mandu si politique bi ak si yëfi government daal ñu mandu si def si lu em so government bi moom nañ try ñu yokka seen loxo si yëfi national development bi loolu laa am pour wax daal luy sa final message okay my final message to the youth ak Gambia at large dama nekk di wax ne daal comme nañ try ñu xool lu yóbbu dëkk bi kanam because especially ñun youth si dañ soona léegi yaa nga gis ne education yow yaay fayal sa bopp defal sa bopp anything lu nekk xale itam dañ war a maandu si yëfi politique bi bu baax because yaa ngi gis ne youth si dañ dee over toppa politicians yi at the end of the day duñu dee defar dara dañu dee nekk di use ñu paak ñu ñoom ñu ngay liggéeyal seen poos yi so ñu ñoo war a bàyyi suñu xel ñu use suñ sens yi xam lan moo nekk di dem ak lu nekk di xew ñu know when to do things and how to do it that's my final words jërëjëf naka nga tudd man Baboucarr laa tudd men Baboucarr yëg nga ne internet problème bu xew si Gambia waaw yëg naa ko de waaye nu ma ko gisee booy mooy loolu maan xam nga nit yaa ngi over sonn internet bi booy doo dee mën a understand desi yëpp xam nga ñu leen mën a connect sa browser xam nga bilaay desi sa suñ job bi sa du dee mën a comfortable consommé dañ lay ñëw xam waaye internet bi daf ko dee mën a use waaye dañ si bëgg a xoolal ñu jàppale ñu si internet bi mën a ñëwaat ba pare internet baa ngi seer nit yi dañ over sonn sa internet bi dafa over seer
yeah dafa seer ba pare taxi slow xam nga Gambien dañ soona xam nga dañ si war a wax dara you know yeah ban jafe-jafe la jural jafe-jafe bi kañ mooy loolu boy jafe-jafe bi kañ xanaa liggéey bi de xam nga internet bi moom mooy loolu boy yeah dañ leen mën a toog xam nga yéen suñu liggéey yu bëri daf leen nekk si internet bi xam nga di waa suñu famille yu nekk outside you know waaw xam nga Sénégal Amérique Dubai fu nekk xam nga ñu ngi waa suñu gars yi xam nga so internet suñ ko mënut a amati suñ ko amutee duñ mën a xam nga communiquer ak gars yi you know yeah ñu gis na ne tamit démba moo nekk ñetti yoon muy xew si Gambia bi lii su continuer yow lan nga foog ne lan la ñoo jural ñun doomi Gambien lii su continuer kañ boy doomi Gambien si kañ ñun dañoo rus moom dañoo over rus man billahi yeah cause yeneen country ñoo seen connexion baa ngi baax Gambia rek laa caba yoo xam ne nii man dem naa country bu nekk waaye xooyu ma Gambia mi laa caba comme seen connexion baa ngi po you know yeah dafa over po yeah te dafa jural loo xam ne nii comme mooy loolu dafa over lifin yeah ñu bëri nag ñu ngi tuumal nguur gi ne ñoom dañ si am loxo pour ñu mun a sàcca si upcoming election buy ñëw nii yow lan moo nekk si sa gis-gis si loolu élection bi kon ba ma bàyyi ko gars yi rek cause man mooy yi fii élection yi kañ mooy loolu moom gars yi moom xam nga da nga ree ba tas yi no Gambia moom seen élection yi moom mooy loolu yee yow luy sa advice pour nguur bi ak Gambian si yu Gambian si kañ dem war a xam nga dem war a feet fii nii cabaloo maalo yaa ngi seer fii nii xam nga lu bëri dem war a lijjanti fii nii xam nga ñu feet ka ñu suñ reer la you know maalo yaa ngi seer xam nga bagage yi dafa seer xam nga fii Jimpex everywhere soo demee si market bi yëpp a ngi seer yeah diwlin bi everything you know so dañu war a wax ne price bi ñu wàññi ko cause ñu dañu over sona yeah dañu over sona men price yi gars yi wàññi ko everything maalo bi diwlin bi bagage yi yow léegi sax soo bëggee tabax kër dafa seer fii Jimpex everywhere fii teel yaa ngi yokku corget everywhere everything mu ngi yokku so xam nga government nañ si war a wax xam nga président bi tamit wax si xam nga yëpp mu wàññi ko you know yeah xam thank you jërëjëf what is your name My name is Jenaba. Jenaba, are you aware of the recent internet problem in the Gambia? So So how do you feel about it? I feel bad for it because yesterday it was like I have an assignment, so I have to Google it, and the network was poor, and that was really bad for it. And you know, it also helped us when we are doing our own assignment, and the communication also, it used to be a problem. ite tondi nte tomu lamin fofana lati lamin ñu watin kono internet o kuwo be ke kam problème oti banko kan fo ite ya ko kuwo kala mutale ba hankay nga kala mutale because nka smartphone o use le so kamala connection o ni na problem o so eka text o send like I'm using Avicel eka itandi la ko internet o problem o so le so you cannot have the access akwe njakal back bari ni ajube mola sulo be internet o balabi we are living in a global world so internet o banko mumo be ni internet o kalako o ko nyana jube la an muneka o course parce que ni ajube ni ko company le ka one company is having an internet problem one can understand but the whole country mola balol be internet o bala ni be office o ning internet problem so it la do ko kenol even the president cannot do certain work ni internet failure not we is a big disgrace to the whole nation a small country like Gambia femma ragle no femma control no when shall we achieve to become a better nation it's too sad moli nyan nasila ntol fung la nyan nasila ngo jube mfamfe mune kanyin sabu give passing a right post to a right person. I think that will make a better achievement to this nation. Motina ijan developing ngaju be munam solution o de mensa problemo ni ragle bankola ko leta nyato. Bari we have to be proud to be a Gambian. There is no place like home. So alama ale ko sone adal. sa nyimembe ke kan waye mun kole akule soto ite nyim Ay kola ko so because ni ajibe ndol mu dokulalti ni molbe dokula. So ni be jola ko ko do be bank ni tada banki man ko do so yala be dafa na afegla abe tol fana afegla so way mo batande ay nta batanda do fana batande so insafo dal ay jama be batande le parce que bi mo be la sulol be internet o bal ila mol be sulare e be banta ila ftake ko man ite kol nol so diamo siadala ko bata watala tamita batala le sa yeah
kunu neketa sinya sabanjangoti ni internet problème o be ke kam banko kan sa ite amera ninyin ka be kala kuti me yalon ko abe kala continue la banko kan ite amera banku dingol wolbe mun ko ya kulle soto la ko ko ñimmembe kere mbirin kunun ko madua wayke continue tade parce que naketa continue tade won banko la na solti ana be kala banku dingol fana e malolti parce que ka banku dole jele e bita ka nyame e be yurwala so why not us muna nan tolte yurwano la so modua ay ka continue tade bar même mu solution to mo nyanna ka jube solution o nyin abe ragle la nyaadi le pour ko leta normal better than this recent position so mbebe duwa ka wala alama ala okay kaira kono mo jama be man sakunda tu min di kanko nyin network problem o membe keri itollel dabe je pour nyin election o men kana ise su nyaro ke no je nyame sa ite se mune fono woko alo nim ko boyta momo kamiro sotole andu mo la miro manke kilonti ni ngara fana misal fe man sakunda dabe je ko ka internet problem o di banko bela kon woto wol mu fanja wollelti parce que alon ko ite be place o men do kunun dole bije ite be bola je sama dole minaje so woto ning certain problem like this oka ako like mol ko man sakunda le wot man sakunda fa nganya na jube le fam fele jumale man sakunda do wala tol molti andu mol men be je mol la fengo ite be karafari wolle ma amanke fan sun talam de mol le kije andu ite be bola je le sama do ye naje so ni be je enyan naka do koke anyan na tala nyame election do masakelen jamanu bi ka dunya bang ni be je problème o misal fe comme e quand même fote e ko molu ko e ke tollal tumi ni ngara misal fe o bota man sakunda la fana dalama e tol fana la lungo minale because lungo lung dan lulle bala bonde ngamira ko palaso manke motati ni be je wato men ne talam ni bota je alon ko dole mi naje de andu jannita ka naje dole nata je so ngakata dron membe mum bela kairoti nga okay même mu banko la nyaato tato momo nyan naje le nyan ne fan sula la wala yelo ko la parce que bi tabe bola je sama do naje ebe do jala je ça fait aman sone adal momo e ka finle ka da bandala banko e ka jeje ka yurwa nyamen mo be lafta yurwa la why not to la banko fo mal la fi yurwa la nyal lafta la yurwa lafta la Gambia ta nyaato janbo ya tawtile less than 2 million people hansan Gambia ma fan sotono muna mun problem woti ndol fa li nyan na jube lam fam fele Gambia banko mo banko do la state clean ntega men je janna ko do wala nyen banko bi ka yurwa molu kungol la ka yurwa neke place molu kungol la ka yurwa andu mol nyan na jube la neke place do banko mo leatina ye ka place do so yeddo ko ke la banko ta nyaado sama ita fana ebo josor la alkiyama manke dunia jandi momo ka men bara pour sama la manke janda mat so maybe mbe duala men na dron nyim problem o ala sa dandi ala en bonda ko no kayra ko no ay better connection na better than this one because nying is too bad saite mu yamari la soto isa mendino Gambia dingol la anim man sakunda ntenga yamara ningo men soto kadi man sakunda la wala nyinte man sakunda fana se la kata kolke la ferol fay problème o nying abe solve la nyamen aning connection ol nying abe yurwa la nyamen parce que na keta man sa fana la kolbe dans la le nyanna kamen achieve itake no la andu wo obe kala banko losses let because internet ro wala bal wala beje if de nyanna ka fenne soto man sakunda mo kun kilongol fana so sa ning internet ka shut down de man sakunda ta soto individual people ta soto la so obe kala banko fana na soldi so nyanna ka sile solution better solution ke bang problème o nying abe ragle la nyame e baaje la mol se fan nafano ani yurwa fana sake bolo soto ngawala soto ka wala fo dal sa mune bekele la kuma la mawti nyin kuwo kon membe kala na kuma la bandu wala nyin kay mom mbadol fana tentul alnata pour ka banko dingol nyininka ila miro la dal anem problème mo kere because nyimu banko quality membe kere tolle be wulla nganna problème o itande man sakunda la
even though hani toliya kalamuta barin tol fana senna voice ol fo bayri na nyantola woti tol fana salong ibe kata kol menkela isawol ke ibajela bebe na mirol kila dula kilongoto yuru asnano banko kan nyame because mo be lafta walla banko la yuru wala nyatota man dula soto ko jang so na yuruwata alhamdulillah mbele yuruwata na tuta koma still dolbele ba fula Gambia ita mo kunkilen fala so wodo na pala still mbe danna isa kato beke ya jago kol bitala nyamen problemo nye bang I develop better than this position. Yes. What is your name? I am our Conte. Awo Kante, are you aware of the recent internet outage in the Gambia? Oh yes, I think I received the message. In fact, a couple of times because one of the times was like week before last, and then last week it repeated itself again. And I think yesterday also I received a message. I wasn't even aware because I was like it was early hours of the day, so I just received a text message from QCell saying there was an internet shortage. So I think it's like the AC cables or something. Yeah, So how do you feel about it? very bad. I mean, what is, in fact, in the Gambia here, you cannot do anything without internet. Personally, I'm a computer science student, so obviously I need internet in everything I do. So it was really bad. I had a couple of things I wanted to do, but due to the internet connection was very bad. So I had to like most of the things I wanted to do, I had to wait. I think it was up to late around 8, 9 o'clock at night that it came. So it was really bad. It So what actually interrupted a lot of my activities. What impact does it have on you? Um, as a UTG student, and mostly I use internet for almost everything. So even my like right now we've done exams and then we are on break, but still UTG is not just about attending classes. After the classes you have a lot to do at the UTG. Just attending the classes alone will not give you anything, so most of the things we do as UTG students we use the internet. So it had a very bad impact on me because like yesterday alone I missed a lot. I could have done a lot of stuff that would have been very important to me, but unfortunately, I was not able to do most of the things I wanted to do. Yeah. Yesterday was the third time it happened. So if it continues to happen, what impact do you think it will have on the Gambians, life of the Gambians? Well, the Gambians naturally they actually depend on the internet a lot. So apart from just the students, even most of the things done in the Gambia here, people, the world is moving into like technology. Like personally, as a computer science student, and all of the computer science students, it's really going to disturb them because most of the projects they do, they depend on the internet to do it. So it would have a very bad impact on Gambians. Yeah. A lot of people also accuse the government having hand in this in order to be able to cheat the upcoming election. What is your reaction to that? Whoa, that would be a very harsh proposition. I wouldn't say that actually because I don't know anything about it. I'm not. It could be like they claim because I received a message yesterday to say that they have a problem with the cables. I wouldn't directly blame the government for this because it could be anything. People don't know. They just talk. So no, I wouldn't say that. So what is your advice to the government and Gambians at large? Oh, well, I think it's an advice I would give to the GSM companies. They need to have a backup plan, like plan B. If, for example, the ACE cables are not working, what? Then, for example, if we have a whole day without internet, what happens if it does not get resolved by the end of the day? What do we do? So they need to have plan B, like a backup plan for their customers. Like the government, for example, wouldn't have like any much of a loss with this but for example the GSM companies, if for example I use 100 megabytes per day, if there is no internet, obviously I'll use less than 25 megabytes, so that would also affect them. So yeah, I advise them to have a plan B in case there is an internet cut out. Yeah. Thank you. Ite tondi. Alhamdulillah, ika fondele alkalo. Barantomo alfuseni kujabilati. Alkalo fo yalo ne kunyi watin kono internet kuobe kola yakrim banko kan. Hey, alhamdulillah kotake.
ni internet o wo kay imandela mu mobile o fango abuka sotole nkala vile ka use mbuka soto so wo ende fango jakalle lafta mo nyinin kala wala bare dandi mbe nyinin karo kela mba kuma sila nan jana na state house mo jana foy mawo kala mutabang arambaro internet o wolen duniyati bi ni la mol man dogo ge woda lonko e mantra internet o consider kande jeji be bang ha sa ni internet o la nyin ba kole aku ay way mun kole aku le sotete ay koliaku jama bale nati nsafo Gambia banko ntol membe jam because ila banko ise wala fodo banko ko den ta fodo la ntol la GSM operator lo ni aje nga sim kado ke mobile ko do pour ka nyini munebe dunia ani munebe keri isalo bere ni man na wo soto anyanda ka soto nyamen ide be dibole kon wo dibodum say na nga oje jan ntede no force rigimo aka kile ajam bak internet ka bodle 24/7 no problem bara wodo arambaro hani ka bide wolem na president jeji be bag bireng si nya sabati internet o la nyim balango nyinga ka soto banko kan sa ite amera nuo ka be continue la kuti me alon ka be kala abe continue la banko ka ite amera wobe mun kole ya kule soto la banko dingole wala fa ya be tinyako parce que muna nangole ya be tinya because hani bi market price market oto mimbije bi wala mkoliati abe ni internet ka mol filindi marché o fana mol be filila wala jama price wala be selela ibe selela fo sila mduo anu foare bangole njandi milibe office ko do jana ka diale de bare ndol mili bijalin fana consider bang fo sinna mobile o yele ngadu internet nga fo bagari nzola mani bodo songola wayi bare sila ni internet o man daybe bagari dan la mani songola nyadile ate wokula andu wole manyang amam beti afang ye na dokula li fere ke ye internet o ya regulate bado lelie ika itol damma ka gali sila official kono ka yele ila ni laptopol to alla ni laptopol ni man network o fa soto munay be operate no la do kute kela so wodo hanika bi na state house wolle be mararin tol bela ye GSM operator ya foe ko alinga nyoma ko internet wala ba kana fail nyim bankunka because nama work ndete mo dani no la tubabudu anu Gambia side dani role siata na baluo saya be seriri ne mani bodo bita fo dala si wuli killing dala si keme sabat dala si talulu wo serta bakele so man sakunda al fere ke dukara len dol bado lel fana ma koy Gambia decided and we all decided like that sainteng mo jamabe man sakunda tu mindikan konyi internet o be problème o men kono ito lebulobe je pour isaje election o men kanana no ise sunyaro kenoje ite se mune fono wor go wala blackout munania mo sungo dula sunya dula bimbe dibiri akajele sunya ni internet o wala na muna ite fawete ikunga tamale ni nam problem oti ni internet ma wo ka sunya wo tariata 5 and 10 minutes you are done you give the victory to Mariama there you say what hey ye jibe dani wato kasi thank you saide mu yamare so daibe mendino la banku dingol la anim man sakunda banku dingol alinga nyo muta nga nyo kanu na Gambia nga wole soto Mansakunda isa lonko nyim fuaro le milibe banda jana Jimpex wolle ndolke alay air conditioner kodode ni aje betamle ba minister ibenu suole kono yene tombong keke ministati pour jumalie bado lalu ila problemo ya address bani de buka o address be siri boy joman do said have you devil say fridge bi way joma chips yoy nonu malifi fo bado lal manyana chips do mala bado lal manyana ka firi yele ila yele rango woto ye jejibe thank you
Baraka Banke. What is your name? Siku. Seku, are you aware of the recent internet problem in the Gambia? Yeah, of course, I was aware. So how do you feel about it? Yeah, I can recall that it is about 6 a.m. because yesterday I turned on my internet connection around 6:15. So I can recall that this network was not only yesterday because there was another day from 1400 hours to the following morning. We didn't have internet connection. And yesterday also from 6 to 1900 hours, something like that, we didn't have internet connection. I was complaining throughout the day because not only me, but the entire country was in need of this connection because there are certain people who we talk to. Our daily basis needs are from them. So without the connection, we cannot get them. So I'm appealing to the government and those maybe the government are not even aware of it. But maybe if they are aware, make sure this be the last time for such to happen in this country because we really need internet. What impact does it have on you? Yeah, throughout the day yesterday we didn't. I don't spoke with my dad. I don't speak with my uncle. I don't spoke with anybody, any relative. So they were even wondering what is going on in this country. Yeah, because there are too much of rumors people are hearing about our country. So if such happen, it will be a totally attracted for the other peoples that are hearing negative, that are having negative concern about our country. Yesterday was the third time it happens. If this continue, what impact do you think it will have on us, the Gambians? Yeah, we can. Surely it will be very difficult for us because, as I told you, that so many basic needs came from those who are not in this country, and the only way that to get those people is through the internet. And there are also students. You know, yesterday was Tuesday. There are students that normally learn from this internet, and now you know internet is handling this country, not only the country but the entire universe. Without science and technology, you will not succeed. You will not have what you want. A lot of people also accuse the government having hand in this in order to be able to cheat the upcoming election. What is your reaction to that? Yeah. It is clear and it is also obvious that it can happen. Yeah, when you look at the circumstances, you might believe that the government have in hand in this, because they How? they mainly do it in daily and the days in which we really need it. And if you can see, these more politicians, they get their income from Europe and other places, especially the opposition politicians. Because as if you are following their charts in anywhere, you can see it. They normally get their communication and other things, incomes and other things from Europe. So without this internet connection, they might not have this chance to talk to those people. What is your advice to the government and the Gambians at large? Yeah, indeed, advising the whole Gambian, let us be vigilant. Let us not support negative. Let us be positive in whatever we are doing. Let us join hand and work. Gambia is for our country. Gambia is for my Gambia, your Gambia, our country. Let us not be blindly loyal to one person like we did for the past 22 years. Let it stop. Let it stop. Let it stop. Thank you very much. What is your final message? Yeah, my final message would go to the president and the government AD. Let them remember that we were suffering for 22 years under dictatorship, and that have to stop. That can only be stopped with His Excellency President Adama Barrow. He promised to stay for only 3 years. We really know that he is staying for 3 years. That's why we didn't pressure him to work for development. We were only hoping so that this man will work for only 3 years and leave the parliament. But he has established his own party to rule the country. Let him rule with pride, with everything that we imagine, we want from him. That is, let him work with peace, stability, love. This is what we want as for our country. Thank you. Thank you very much. Itondi. Ika fontele jara mansa
wala mun toti yo jara mansa ñu watin kono internet kuwobe ko la yarim banko kan fo ya kala mutala sister na kala mutala ko keta ko minti miyalan ko abala fa warta danaka kabrin somande ka wulle mela kol ke no internet o bulo kono fongo be jiri no connection hani data bank fongo e muga connection o soto je rather than na telephone o fong so kunum fong hani mol data bank le ka do withdraw o ka deposit man doku ke no kunum mumo akom da kunum fong na banko lusta ko di balla fong nina ko nyin kiskis so abala fa ni wara batala nak kende ke sister sa nyin ko ay mun ko ya kule so tete ni ajibe amanken de ko dam ma fonti ay kole ya ko nati banko bele kan comme ta hajo be larin kan na ko do be bank fong because telephone on to mala na ko do be bank data bank maso do mi ya sabu internet connection be slowing so mi fona da bala fana ni ko ya wara ni nata nanyin sopri no kono jibe Gambia is the only country mi yalon ko ala internet is very very high ni a compared to Senegal ni la ko do calculate ila $500 CFA or 1000 CFA ni a ke connection o the whole month you cannot use it but Gambia jang hane $2000 le dundi connection ola ye make byte activate $2000 hana mo galo ni ko be kala je ka ke problem mo so banko nyanda ko jibe mo le ne danaka because a kole a wara batale because sani a jibe na balo mimbe internet bala asembo wara tale mdaram fanna la internet beje so no na rake fon minti bank dingol kam abe kole yaring dum na fanko sembo ma wara ni akudun jibe ani ku ya wara tale dol fon se sansoto no le la kodo be bank e matano ila ye haji kolon sodo ila kodo be banki matano fende fon internet problem mo be ken debe banko mansa kunda danna minna politique ko ndamu ko fo nak bari yow sula ko jibe mole abala fa wara ba batale ni nata na banko kan jibe yewul kabine somanda ini mo hajo min tamani no akreti lo mo moti abala fa wara batale sister nak kunu neketa sinya sabanjangoti internet o ka jeki banko kan akata saite amara ninyin kuwo ka be continue la abe mun kore ya kuwore natira Gambia dingolye kole ya follow fo jannin ka futa Gambia dingoluma kole ya be satla na mansa kunda la kan katu mansa kunda ni fota fenna because sante ni internet o tata akoyta mal ko mansa kunda fonga fo fennela jesemol da bormo je mansa kunda fonga fo fennela so banko dingol ka kole ya mbulle because sante ni ajibe na balo bebe depende ni internet la kan amanke ko WhatsApp dam mata amanke Facebook ti Instagram Twitter you name them ate banna molla balo be lora kan na komta molka balo ke wala sang so ni nak ngaje na connection no nyalon ko abita kan akaji lungo within 3 months am unsafo karfula fon kono sinya sabakata du narata kabrin somanda mukaso no fo suto hajol dama jamabe je min katinya so ndebe banko masa kunda dana be mol danila especially telecommunication mbe danila kendeke yello nyawoto yoto bambandi bake mole kakal fo internet connection ola ku kilim fana mbo danila mo kele connection fana so but the connection ka po bakele hani la taka bladol click no internet connection always sana man takata running down so mu kam febo mba fola mole yoto bambandi mole o mun na kole aku balti mi yalan ko kalaf ka dun blato connection o fon ka tere bulu comme da STA fo nyami abe slowing abe kolearing so mole yelo banko ko mole lo nyawoto nak o mun na sula ku balti sister mo jamabe mansa kunda tumi kanko nyin network ko be nyim problème o men kono ibulobe yele pour election o men bina kanna de election o men bina kanna pour se suñaro kenoje election o inko mfananka rumors moyle ko ha niaje ka internet o ron down o bebe ko kono pour 4 December election o min kanana comme de yalam fanan kodol wado opposition olu e ka kodo fo government ma ndem ko politico diam nak war wato do fanam ka ke government songoti bara ako fana seke no bante yalon Gambia banko kono jang na IEC fo to sonna wala ko ka fo ko e masakunda bula ay na internet o ron e tinyanye pour be election o sunyal no la nyami because sani election o min kanana comme the last 2016 min keta is transparency mote mo sunyal no la je ko fayda dama ka kontijel am nga ko mba sigal janam ba sambala IEC la dulal so ko kere ndema mi dañi election min kana suñaro sa keno nañi bankol kande wobe ko remal du ni ko ka election nadra mol kam fo mu toñati insafa masa kunda ye jiko falen because hani ni yoke nanata ke keloti banku dingol lebe folo ni wala o tiñaro be kala na banko kan this is a very small country mi yalan ko e ka bodo moto lal tilo de yabang ko na to katon so mbe masa kunda dana nadra mol ka tumiro min fo nadra wala be kering woto ye kuke janning 4 December be sila kanu sayang aman jamfa kardanta na benate mama tambi kartanna
so mbo vola masa kunda yoto jibe na tare ka tumuro min fo wala be kering ye je jibe ku ke bake nak sa ite mu yamar le soto ibe men dino la mansa kundara anim banku dinga folo na yamaro kada masa kunda la kan especially masa kunda min be siring fonin kel nyaabe lori tol la kan bari tol fana nyamanta lori fonin kel kan oni ku yana bala fa wara bata na banko kanen nak katun fonin kel lemu banko ko suloti fonin kel lemu kolti ba sani me nyatling fonin kel la Gambia fon sansen ko be betinyar ne because even government for manyata tlinkan ka banko develop mo be ka min jibe wala ko for December election mo mandra banko develop kam banko be panchan kala ni mol bulabe tinyaring ku mandra ta kan kano may dada dawday kole abe waran na banko kan ne fo atambita idada ma fo na tulobe sharing jabobe sharing manobe sharing hanen do lañin jimpex jan na bagasol be da sel nin customer fo na tan dol taxi driver ka bata birigatiol ka bata mo be ka bata so même fanam fola banku dingole na ko ke domandi giso mu ka ku samba na yamar labango Gambia is a cool beta doman ndolle mu janti ndolle be jankela banko ti mi yalan ko mobe nyaabe bola fe ban nin tol man na banko develop mo de bola nan Senegal o mobe be bola nan tubabu do ko ben tol legend develop la de ndol wuluta janne tol le yanda ka jammuta mbe faala janne men na cool be kala janne ndul fana metu la janne hani min tamata fo se monam because there's no place like home tubabu dun ko le ya fo le mobe ya fo tubabu le ya fo count wala sab jey kanta ko mandi jara man sala because nimbo mo ya moy jara man se kala mbo min dole jara pakalindi so wala sab mbafla banko dingole na doman ndollemu si tay mi banko kan cycle ne be jang wala mun tolbe mu Gambian nol so mbol so talambe min folale ala baraka bake mbadingol kombe ngaje nyame mfinditale nen dunta sati ko nga mol nyininka mol dunna geri nyal mankilia andu anna miral nyal fana mankilia nga mol nyininka le mol yela miralo fonya internet wala ko rola dol nata fo internet wala nyin ala nyin kole aku membe keri ay kole amen sote kan dol ya fole dol fana nata na internet wala da jow ya be bulandije nin student wol fana diam tele wol fana yela kole aku wol ya itan dinanyi internet wala kuwala woto ala baraka bake ni laftaka kodo mutaka bonang UK, Europe, USA, Canada, Switzerland ani nyimbanku to malmu meto Supersonics le itadulate anada di masanji jama Gambia bankoka ise kodo tanole ibe dawo da birin katon fokoina andung batatije hade batatije isa kodo tanole ka bonam bantala bankol to birin UK, Europe, USA, Canada, Switzerland ani nyimbanku to malmu beto na doku sone yata atariyata akoita andung allanna yata Gambia bankoka Supersonics le dinkiral siyata katambinyin to malmu meti Supersonics be banku tan sabani nani le to fata findu bankolto dung ila Google Play Store to wala ila Apple app sign ye Supersonics la money transfer app o download pour que ifa munafang na service olla